Good evening, students. Today we are going to see two types of PN junction diode when it is said to be biased after the application of some potential difference across the diode. So first we are going to see PN junction diode in a forward bias, and then we will see PN junction diode in a reverse bias. Yesterday we have seen what is meaning of the forward bias PN junction diode. When positive terminal of the battery is connected to P region of the semiconductor and negative terminal of the battery is connected to N region of the semiconductor, then semiconductor is biased. Bias means flow. Okay, semiconductor is biased in a forward biased condition. So let us draw a figure for forward biased semiconductor. Here P type semiconductor and N type semiconductor combined together. यात आम्ही लास्ट लेक्चरला डिस्कस केलेला आहे, ज्या डिस्कस करणार नाही तर फक्त पुढची प्रॉपर्टीची डिस्कस करणार आहे. P type contains extra positive charges. Boundary of P becomes negative. हे का निगेटिव्ह असतं लास्ट लेक्चरला आपण डिस्कस केलेलं. ओके, and boundary of N becomes positive charge. हे पण आपण डिस्कस केले लास्ट लेक्चरला. Okay, positive terminal of the battery connected to P region and negative terminal of the battery connected to N region. Here I can say current in a milliampere. Okay, positive to P and negative to N. Then this diode works in a forward biased PN junction diode. Simple definition आहे. Positive terminal of the battery connected to P region and negative terminal of the battery connected to N region, then diode works in a forward bias condition. But there is one condition here. When PN junction is formed, electric field is set up. Electric field is set up. Electric field is set up. कसा आहे? Positive to N region आणि negative to P region अशी field setup झाली. म्हणजे इथं आहेत इलेक्ट्रॉन्स, इथं पॉझिटिव्ह फील्ड सेटअप झाली, इथं आहे होल्स, इथे निगेटिव्ह सेटअप झाली फील्ड. तुम्हाला माहिती आहे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉझिटिव्ह चार्ज टू दी निगेटिव्ह चार्ज. हे आपल्याला माहिती आहे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉझिटिव्ह चार्ज अँड एंड्स टू निगेटिव्ह चार्ज. दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. हे आपल्याला माहिती आहे इलेक्ट्रोस्टॅटिक्समध्ये आपण बेसिक कन्सेप्ट याच्या डिस्कस केलेले आहेत. ओके, this is just a figure for PN junction diode in a forward bias. Then what happens if voltage is given positive to P and negative to N? What happens to diode? Whether current will increasing, decreasing, or remains the same? We know this is the what? Potential barrier. Potential barrier of width W. याला आपण काय म्हणतो? Width of degradation काय आहे? W is said to be width of depletion layer. How much voltage developed across this? This I can say VB. VB म्हणजे काय बघा? This VB is said to be built-in potential. Potential तेवढं डेव्हलप झालंय. This much potential is developed across the boundary of P and boundary of N. Why? Because boundary of N is said to be positive, boundary of P is said to be negative. So this potential difference which will produces a built-in potential across the boundary of PN junction diode. If electron wants to come from N to P, if electron wants to come from N to P, then electron has to cross this barrier. इतका barrier त्याला क्रॉस करून पुढे यायला पाहिजे तरच इलेक्ट्रॉन N to P region मध्ये जंप करणार. अदरवाइज देयर इज नो जंपिंग प्रोबॅबिलिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N to P. म्हणजे कमीत कमी व्होल्टेज किती त्याने क्रॉस केलं पाहिजे? VB बिल्ट-इन पोटेन्शियल इतकं त्याने क्रॉस केलं तरच इलेक्ट्रॉन N to P येणार आणि करंट फ्लोज फ्रॉम P to N असणार आहे. ओके, नाउ लेट अस सी हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर जंपिंग. I can draw figure here. This is the working of forward biased PN junction.
forward bias PN junction diode. Okay, positive to P means what? Holes are supplied to P side. Negative to N means electrons are supplying. मग इथं ऑलरेडी कोण आहे? पॉझिटिव्ह चार्जेस. बरोबर आहे. बाउंड्री कशी आहे? निगेटिव्ह चार्ज. हिची बाउंड्री कशी आहे? पॉझिटिव्ह चार्ज. दिस इज व्हॉट? डिप्लेशन लेयर width of depletion layer, negative charge n type. Okay, what is happening? Already electrons are here, additionally electron supply is there. Already holes are here, additionally hole supply is there. Then what is happening? Yesterday also we discussed whatever the electrons and holes present within the boundary of this P and N. These electron and holes are called as immobile. Immobile ions, or I can say immobile charges. They doesn't move. That's why they are called as a immobile. Once they comes into the depletion layer, border P and border M, they doesn't move through the circuit. That's why these are called as immobile ions. Ions are positive and negative ions, or charges. Positive charges, negative charges. You can say any word as per your point of convenience. So extra electrons are providing, extra holes are providing. Then what happens to the electron concentration in N and hole concentration in P? Concentration of electrons in N region increases. At the same time, concentration of holes in the P region also increases. कारण इलेक्ट्रॉनची संख्या वाढायला लागली, निगेटिव्ह टू N, आणि इकडे होलची संख्या वाढायला लागली पॉझिटिव्ह टू P. then what happens? याची बँड डायग्राम कशी आहे बघा. बँड डायग्राम म्हणजे कशी आहे बघा. लाईक दिस. दिस इज द width of depletion layer. इलेक्ट्रॉन्स इकडे आहेत आणि होल्स इकडे आहेत. What happens if extra electrons is taken with the in terms of band diagram or jumping of the electrons? आणि इकडे कोण प्रोव्हाइड करते? Extra holes, volt हे potential difference. Okay, so extra electrons are provided here. Extra holes are provided to the P. Extra electrons are provided to the N. Then what happens? When electron will receive the energy minimum equal to built-in potential VB, then what happens? Electron jumping probability will increasing. म्हणजे बघा, earlier what happens? Are you getting some current? Earlier voltage versus current हा फॉरवर्ड बायस मध्ये जास्त असतो रिव्हर्स पेक्षा, म्हणून तो म्हणतात मिली एंपियर. ऑफ कोर्स मिली इज ग्रेटर दॅन मायक्रो. व्हेन व्होल्टेज इज very less, what happens? Are you getting any current? No. When voltage is increasing म्हणजे बघा कसं, सपोज built-in potential हे 0.3 व्होल्ट इतका आहे. या केसमध्ये 0.3 व्होल्ट इतका आहे. 0 ला करंट किती मिळणार? 0, 1, 2, 3. When voltage increases 1, current will be 0. Voltage increases 2, current will be 0. Why? Because electron will require minimum 0.3 volt to jump from N type to P type. Why? This built-in potential acting as a barrier. हा त्याला अडथळा म्हणून ऍक्ट होणार आहे. This built-in potential acting as a barrier for electron jumping. So electron will receive the energy equal to 0.3 volt. Easily electron jump from N to P region when they receive the 0.3. आता इथे या तुम्ही 0.3 म्हणताय, याला 0.1 0.2 असं म्हणतात. कन्सेप्ट समजावून घ्या. 0.1 0.2 0.3. इथं पण काय करंट 0, कारण का इलेक्ट्रॉनला मिनिमम किती पाहिजे? 0.3 ला करंट वाढवला. वाय? इतकं व्होल्टेज मिळाल्यानंतर काय केलं? इलेक्ट्रॉनचं जम्पिंग सुरू झालं. इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम N to P by crossing this much potential. Current flows from P to N. So electron jump from N to P. Current flows from P to N. So current increases. Again voltage increases 0.4.
म्हणजे इलेक्ट्रॉनची आता एनर्जी वाढत गेली. 0.3 से काय झालं 0.4, 0.4 ला आणखी इलेक्ट्रॉन्स वाढले, 0.6 ला आणखी इलेक्ट्रॉन्स वाढले, 0.8, 1, 2, 3. सो करंट इन्क्रीजेस. So current increases, and at one voltage current increases exponentially. Okay, म्हणजे बघा 0.3 पासून काय झालं, इलेक्ट्रॉन जंपिंग प्रोबॅबिलिटी स्टार्टेड. As voltage increases to 0.4, 0.5, 1, 1.5, current increases exponentially. This is the property of semiconductor. Slowly it is increasing, and at one particular voltage current increases rapidly. So this is the exponential increase of the current. What is the reason behind this one? For jumping, 0.3 is okay, but when the voltage increases, then what is happening across the depletion layer? The width of depletion layer will decreases. Earlier the width was like this. Now the width is little bit. Width काय झाली, कमी झाली. Width काय झाली बघा, कमी झाली. So as the width of depletion layer decreases or becomes less, अगोदर जास्त होता आता कमी झाली. If the width of depletion layer decreases, maximum electrons are jumping. कारण का बॅरियर पोटेन्शियल width कमी झाली, बॅरियर पोटेन्शियल कमी झालं, जास्तीत जास्त इलेक्ट्रॉनचं जंपिंग वाढलं. कधी 0.3 क्रॉस झाल्यानंतर त्याची width कमी होते. So electron can easily jump from A to B and current increases exponentially. So when voltage increases, the width of depletion layer decreases. width कमी झाल्यामुळे पोटेन्शियल कमी झालं, पोटेन्शियल कमी झाल्यामुळे काय झालं, इलेक्ट्रॉनची जंपिंग वाढली, म्हणून करंट काय झाला, वाढत गेला. दिस इज द कन्क्लूजन ऑफ दिस फॉरवर्ड बायस सेमीकंडक्टर. As voltage increases, the width of depletion layer decreases. Due to decrease in the width of depletion layer, what is happening? Maximum electrons are jumping from A to B, so that current increases linearly. Sorry, not linearly. Current increases exponentially, and hence current increases exponentially after 0.3 volt. Why? Width of depletion layer will decreases, current will increases. म्हणजे फॉरवर्ड बायस मध्ये काय होत असणार आहे, एका पर्टिक्युलर व्होल्टेज नंतर डिप्लेशन लेयरची विड्थ कमी झाली, म्हणजे बॅरियर कमी झालं. बॅरियर कमी झाल्यामुळे इलेक्ट्रॉनची जंपिंग प्रोबॅबिलिटी वाढली. इलेक्ट्रॉनची जंपिंग प्रोबॅबिलिटी वाढल्यामुळे काय झालं, करंट हा वाढत असेल. सो दिस इज द IV कॅरेक्टरिस्टिक्स, और आय कॅन से VI काही प्रॉब्लेम नाही. दिस इज द IV कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ forward bias PN junction diode. Forward bias PN junction diode. How? Till 0.3 no current. Why? 0.1 दिला तो जंप करणार आहे का नाही, तर किती पाहिजे मिनिमम 0.3. then only for 0.3 current just starts increasing. Again voltage increases, width of depletion layer decreases. Width of depletion layer decreases, current increases linearly. इथून पर्यंत एक्सपोनेन्शियली, आणि इथून परत काय लिनियर और ॲब्रप्ट. एका पर्टिक्युलर व्होल्टेजवर करंटची जर जास्त वाढली, त्या इन्क्रीजिंग व्हॅल्यू काय म्हणतात, ॲब्रप्ट इन्क्रीज. ॲब्रप्टचा अर्थ काय, फॉर मिनिमम इन्क्रीज इन व्होल्टेज मॅक्सिमम इन्क्रीज इन करंट. सो दॅट इन्क्रीज इन करंट इज सेड टू बी ॲब्रप्ट. हा एक शब्द लक्षात ठेवा, ॲब्रप्ट. इमिडिएट इन्क्रीज, दॅट इज सेड टू बी ॲब्रप्ट इन्क्रीज इन द करंट फॉर द सेमीकंडक्टर डायोड. सो दिस इज द working of semiconductor PN junction diode when it is under forward bias. What is the forward bias? Positive terminal of the battery is connected to P and negative terminal of the battery is connected to N region. The diode was in a forward bias. So as voltage increases, maximum electrons jumping from N to P, holes jump from P to N. Why? When they reach the voltage equal to 0.3 volt. After that, current increases at a particular value voltage, width of depletion layer decreases. If the width of depletion layer decreases, resistance decreases, which is barrier potential decreases. As resistance decreases, then what happens? Current increases abruptly. So this is the characteristics, IV characteristics of the PN junction diode when it works in a forward bias. Okay. So in the next lecture we will see PN junction diode works in a reverse bias. He is a forward. The reverse काय condition असणार आहे? That we will discuss in the